السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا عبد الرحمن؟ والله الحمد لله تمام يا أستاذ. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله. Welcome back أستاذ. Welcome back. How was Ramadan? Was it okay? الحمد لله. It's okay. It's very good. Very good, ما شاء الله. And what about your mark? Your degree? What's that? Your mark is okay? Okay, it's okay. It's full mark. ما شاء الله. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الله كيف حالك؟ تمام، حياك الله أستاذ محمد، كيفك؟ الحمد لله رب العالمين. الله يعطيك ألف عافية. الله يبارك فيك. How was Ramadan? How was Ramadan? What about Ramadan? Was it okay? What was yeah, everything is okay. And what about your mark? Did you have a good mark? Yeah, alhamdulillah, it's I think full mark. And I have a question about this semester. Yeah, it's I think it's important to study all semester. Yeah. Yeah. To be attendance or something like that. Yeah. With all classes. Yeah. It means it's gonna be every day, not like before. From 4 to 5:30, and our course is gonna be in about 4 weeks as usual. 4 weeks. After that, what we have? Maybe another. Only with the network. Only network. Maybe stuff like that. I'm not sure about that because your diploma course. I'm not full word known about it, but you can check with the Mr. Abdul Qadir and stuff like that. It starts from 6 to 7.
security network and like network also. Two subjects. Yeah, you can check with this. Okay. Rakan, welcome back, Rakan. أنا موجود أستاذ. Yes, welcome back. How are you? I'm fine. How was Ramadan and Eid? Alhamdulillah. How was Ramadan and Eid? الحمد لله. And what about your mark? Was it okay? Yes, okay. Okay. Abdulaziz. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. How are you? كيف الحال أستاذ؟ طيب. Alhamdulillah. How was Ramadan and Eid? الحمد لله مع الأهل. And your mark? Was it okay? Very nice. Very nice. And you just awake? What? You're just awake now? You was sleeping? No. Nice. Now it's 4 o'clock. Not like before, huh? Yes. And I will do what about all my what about Majid? Majid. His don't sleep very well. He didn't sleep yesterday very well. Mhm. Yes. Okay. We're waiting the rest of you. About 16 other. We're going to wait for 5 minutes, 5 more minutes, and after that we're going to start, inshallah. Okay. Guys, can anyone send a message to our group to activate the account? The account. على ما أعتقد يا أستاذ إن عبد الرحمن حمودة قد قال لهم. But I received no notification. Let me check.
if لا he على send- جروب ثاني. No, it's about that we going to deal with our group. So any one of you send a message to activate the account. انا ما اعتقد ما حد يقدر يرسل الا الادمنز. Who are the admin now? Hussein? لحظة. حسين، عبد الرحمن القحطاني، ماجد اخوي، وانت، ورقم ما اعرفه. Do you remember the group name? انجلش. It's called English. Let me check because more than 2 months I think now we stopped. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. Welcome back سعد. أهلين، كيف حال أستاذ؟ طيب، الحمد لله. كل عام وأنتم بخير. وانت بالصحة والسلامة حبيبي. How is everything? Is it okay? Yeah, English. Yes, I got it. Thank you, Abdullah. Very good notification. You're welcome. Is there a password to send it? I think it's working. Use think this- URL to. Yeah, I think this link is without a password because it already contained the password. 4966 4966 I think we can start after 1 minute. Thanks again, Abdullah. Thank you very much. MashaAllah. Abdullah is so active. You're welcome. Okay, so we can start now. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Welcome back, everybody. And today, inshallah, we're going to start the real beginning for our course. And our course will be under the title English for Skills, Vocational English for ICT. Can you see the book? I don't have teacher. It's not appeared. It doesn't appear. مش No. ظاهر عندكم في الشاشة. No, no, it's not. It's okay. Let's check.
It's okay now? Yes. Yes. It's okay. In this course, we're going to learn some, not all, technical items relating to your IT field. And the content for this one is going to be like this. Hardware and software. What is a computer? What is a computer program? Adapting authentic materials for the classroom. How to install a computer. Example resources. A beginner's guide to buying a laptop. What will you see for PC4? Or what would you use? I'm sorry. Tips for laptop shopping. This is in the very beginning of the course. If you are still active like before, mashallah, and you well done, by the way, we can move to more weeks. I mean, not in our course time, but I mean in the course content. Like, we're going to know more about what scanners are, printers, writing a letter of complaint, more teaching tips, internet and the web. What's the internet or what's the internet? السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك أستاذ محمد؟ طيب. الحمد لله. طارق. Welcome back, Tariq. How's everything? It's okay. Everything is okay, Tariq? كيف؟ الحمد لله. Good. لا معك مركز. And how was your mark? Did you have a good mark? Your degree? Huh? كيف درجتك؟ I think Tariq is still sleeping. Okay, no problem. معليش كيف أستاذ؟ ما أنا توني صاحي ترى يعني. I know. Ask him again, Abdulaziz. كيف درجتك يا طارق؟ لا ممتازة. Okay. يعطيك العافية والله أستاذ. ما وإياكم. حبيبي. The more you are active, the more we can get from this course. By the way, it's a very interesting course, as you can see from the content here. We're not going to finish the whole book, by the way. We're going to take the most important information from the book and the amount of information that goes with your abilities, and I'm sure that you're going to be, as usual, excellent. Let's have a tour about this. In the very beginning, we're going to check about the topic or the context, hardware and software.
hard drive and storage devices, input and output devices, Abdulaziz, Yes. this is your section, huh? You can see? Yes. One. No, it's Majid section. Majid section, okay. Learning objectives and outcomes, grammar function, speaking and listening, reading and writing. Describe how an item functions, or present simple and present continuous, active and passive forms. وده الجزء الوحيد اللي هيكون جديد بالنسبة لنا الباسيف فورم، ولكن يسير إن شاء الله. countable and uncountable nouns، وده جزء آخر جديد. دقيق أيضا. speaking and listening. Listen for specific information and provide explanations. For the reading and writing, we're going to read for specific information, read diagrams, discard incorrect information, and online activities and tests. The vocabulary focus for us is whole group presentation about BBC website. And we're going to see example teaching plan. What is a computer? From where we get this? It's not from Al-Bassam, huh? مش منهج احنا عاملينه على مزاجنا. The resources here are BBC websites, even vocabulary, glossary, project, whole class, access to internet. And additional information and web links also depends on the BBC website, revision and activities and even tests. ده تقريبا ملخص the first week اللي احنا فيه بدأ باليوم إن شاء الله. معذرة حتى الآن الكلام نظري بحت، لأنه للجميع سواء اللي دخل من الأول أو اللي لسه داخل مثل طارق، فالأمور يجب أن تكون واضحة للجميع حتى تفهم ما أنت بصدد دراسته. أرجو أن الكلام يكون واضح، وإن كان في بعض الملل نتيجة أنه كلام نظري حتى الآن. سأعيد عليه مرة أخرى ولكن بشيء من التفصيل بعد الانتهاء من الأسبوع الرابع. Week 2 again hard and software, hard drives and storage devices, input and output devices, operating system. We're going to learn about comparatives for adjective, describe how an item functions, defining relative or relative clauses, defining, not definiting, sorry. In the listening section, contrast and compare, to make comparison between two. Listening for specific information and provide explanation. In the reading section, we're going to read for or a specific information, some specific information, create table like Word document with information on different types of operating system, summarize main strengths and weaknesses,
reading diagrams and discard incorrect information. Week 3. Also hard and software, configuration and installation of computers. In the grammar section, imperative, form and giving instructions، ودي أخذناها في نهاية الربع اللي انتهى. Perfect tenses, active and passive form، وده هيكون جديد بالنسبة لنا. مرة أخرى countable and uncountable nouns اللي بدأنا المفروض فيها في week 1. For the listening and the speaking section, listen for specific information and key vocabulary. Explain functions of specialists, verbs and noun. The last week, week 4. واللي حسب الخطة الزمنية لو مشينا بنفس التدرج هيكون نهاية الكورس. أما إذا مستوانا، وده المتوقع إن شاء الله أنا أتوقعه ليكم، هيكون إن شاء الله أفضل، فممكن نتخطى هذا الحاجز إن شاء الله. Hardware and software also, laptops, other mobile devices. Perfect tenses, active and passive form. وهنا الزيادة التدريجية بتزداد من حيث الصعوبة في الجرامر، لكن أنتم لها إن شاء الله. Asking for and giving clarification. That's for the grammar. For the listening and the speaking section, ask questions, justify, contrast and compare, and summarize. إلى هنا نظريا هيكون نهاية الكورس بتاعنا. مستوانا كان كالعهد ما شاء الله عليكم، نقدر نزود في الأسابيع النظرية من الكتاب. توقفنا خلاص، هذا هو المستوى العام بتاعنا. طيب حتى الآن وقبل ما أبدأ في شرح للخطة أو ترجمة لبعض الأجزاء في الخطة، حد عنده أي سؤال؟ الأمور طيبة يا أستاذ. الأمور طيبة. طيب ناخد واحدة واحدة بقى. معلش النهارده زي ما قلت لكم نظري شوية فرخم، فأنا هتلاقوني بستخدم اللغة العربية للأسف كتير شوية. في البداية هنتكلم عن الهارد والسوفت وير. كلنا طبعا عارفين هاردوير وسوفت وير، ولا في حد عنده مشكلة في الإشكال في المصطلحات دي؟ جميل، مفيش مشكلة. طيب هنتكلم عن الهارد درايف and storage devices بشكل عام. عارفين طبعا، كلنا عارفين هارد ديسك، مظبوط؟ كلنا برضو عارفين. ايوه معروف يا أستاذ. جميل، كلنا عارفين ده فلاش ميموري. دي معروف برضو يا أستاذ. جميل. أنا بس بتكلم على السريع عشان أبسط للناس بداية الموضوع، ولكن الموضوع هيبقى بالتفصيل. خليني أعيد الصياغة يا عبد الله، إنه اللي أنتوا أخدتوه في الحاسب باللغة العربية حتى الآن هو موجود الآن، ولكنه كأنه محول للغة الإنجليزية عشان بس تبقى الأمور في نصابها. واضح يا عبد الله؟ عبد الله تسمعني؟ يبدو أن عبد الله بعيد عن الجوال. طارق وكالمعتاد لا تفتح المايك إلا لما أنا أقول لك. واضح بس أنا حاط ميوت. مفيش مشكلة. بتحصل. بتتكلم. عشان كذا صار صعب يعني. بتتكلم فهمت. إيه الله يعطيك العافية. الله يبارك فيك. بعدين input and output devices. حد يقدر يجيب لي المصطلح ده بالعربي؟ انتوا اخدتوه؟ حد يقدر؟ مدمج غير مدمج. ليست كذلك.
عبد الله ممكن تتذكر؟ اي انبوت اللي هو اللي هي عمليه الادخال البيانات او ايا أحسنت. كان. الاوتبوت أحسنت. اللي هي الخروج. احسنت اللي هي وحدات الادخال والاخراج. طبعا بمجرد ما اقول كده بالعربي الصوره هتنور بسرعه، بس انا عاوزكم يبقى المصطلح بالانجلش هو اللي في ذهنك. يعني لما اقول external hard disk, internal hard disk, USB flash memory, keyboard, monitor، الحاجات دي تبقى already هي في دماغك طبيعي متبرمج عليها. واضح الفكرة؟ كلام طبعا للجميع. في الجرامر اللي هيكون ماشي بشكل تدريجي ولكن من خلال الناحية التقنية، هناخد موضوعات جرامر دسمة تتناسب مع عقليتنا ومع المنهج ومع سننا اللي ما شاء الله وصل لمرحلة البلوغ. كلكم بلغتوا ما شاء الله يعني. فأصبح واجب عليكم التكليف، والتكليف ده دلوقتي في الجرامر اللي انتم شايفينه قدامكم. فعلى سبيل المثال البداية مع describe how an item functions. أيا كان الايتم اللي قدامي، الهارد ديسك ازاي اقدر اوصفه في جملة او كلمة باللغة الانجليزية. كيبورد زي ما كان بيجي لكم في الاختبار، وحدات الادخال التي تستخدم مش عارف في ايه، فتروح انت كاتب لوحة المفاتيح، الفأرة، مش عارف ايه. نفس الفكرة ولكن باللغة الانجليزية. البريزنت سيمبل والبريزنت كونتينيوس دول قتلوا بحثا في الأربعة الماضية على مدار 3 أرباع، ولكن هناخد معاهم من صيغة اللي احنا خدناها، هناخد صيغة الباسيف أو المبني للمجهول، ودي أول مرة ناخدها. هنحط لها إن شاء الله جدول يبسط أمورها عشان ما تبقاش صعبة على حد. ثم ننتقل إلى ما يسمى ب countable and uncountable nouns. حد يعرف؟ وشو يا استاذ؟ countable and uncountable nouns. عبد العزيز أو عبد الله، حد عنده خلفية؟ معدود وغير معدود يا استاذ. ممتاز عبد الله، ممتاز عبد الرحمن، ما شاء الله عليكم. ولما هندرسه الدرس ده تحديدا، وخليكم فاكرين اللي قلته دلوقتي، لو تم شرحه باللغة العربية حضراتكم يعني هتلبسوا في الحيط، وبقى ساعتها سلموني على الحيط، قولوا لهم مستر محمد بيسلم عليكم. ماشي؟ لأنه مقياسه لا يقاس إلا باستخدام الكلمات نفسها في اللغة الإنجليزية. الدرس بسيط، ولكن كل ما أنت حاولت تفهمه بالعربي كل ما كان احتمالية إنك تلبس في الحيط مرة تانية، بكرر نفس المصطلح، كبيرة جدا، وبتعمل لك نوع من الارتباك، تحس أنت مش فاهم حاجة. كل ما أنت أخذت الموضوع ب ما هو محمول عليه في اللغة الإنجليزية فتلاقي الموضوع بسيط. English لا أكثر ولا أقل. يعني إيه؟ في ذلك التوقيت هنشرح إن شاء الله، ولكن هدي مثال صغير قد كده قد كده. يعني لو خدنا كلمة زي كلمة money، كلنا عارفين دي كلمة، ولو جيت سألت ركان مثلا، لو هو سامعني أو جنب المحمول بتاعه وقلنا له ركان money count or non-count؟ ايوه يا استاذ. money count or non-count؟ من كاونت. شفت؟ هو راجل راح أحال الموضوع للغة العربية فطلعت معاه uncount because there is no money number. فلوس، وفلوس يبقى ايه؟ يبقى count. يقول لا انا ما ترجمتش والله، هو المنطق بيقول كده. اقول له مرة اخرى يا ركان، الموضوع ايضا لا يخضع حتى للمنطق ولا فضلا عن انه لا يخضع لترجمة. واضح يا ركان؟ تمام يا استاذ. فنشوف كلمة money، الكلمة نفسها في اللغة الإنجليزية كلمة نفسها non count،
ايه ده ازاي؟ الله اعلم ازاي، ما اعرفش. بس انا بتكلم الكلمه نفسها، ما فيش حاجه اسمها اماني ومانيز. في حاجه اسمها كده في اللغه الانجليزيه؟ سمعت عن كلمه لا. اماني ومانيز؟ سمعت عن الكلمتين دول قبل كده؟ حد قالها قدامك؟ لا لا. لا بالظبط ما في احد. بالظبط. وبالتالي يا ركان، الكلام الجميع طبعا، لكن ركان لانه ما شاء الله مصحصح معنا النهارده بالكلام المعتاد، نساله نقول له a chair chairs. موجود الكلام ده في اللغه الانجليزيه ولا مش موجود؟ يقول لنا ايه ركان؟ يقول لنا انها تشيرز يا استاذ. صح كده، يقول موجود اهو a chair وتشيرز موجود باللغه، صح كده؟ ايه يبقى اصبح هذه الكلمه count. ليه؟ لانها في singular وفي plural، الاثنين singular and plural nouns. موجوده صح؟ لكن ما موجود في، ايه. الله يفتح عليك، لكن ما فيش في اللغه الانجليزيه a money، وبالتالي ما فيش monies، صح كده؟ صح. هو ده المقياس بتاعنا. شكرا ليك ركان مره اخرى. العفو يا استاذ. يبقى ده المقياس بتاعنا، انه الكلمه في اللغه الانجليزيه it has a or an as a singular word and it has s as plural word، فبالتالي it's count noun. بس في كلمات ما بتاخدش اس. في كلمات مش بتاخد اس، ولكن هي شكل البلورال بتاعها كده، زي ما خدنا زمان children from a child، woman from woman. حد فاكر the plural of a man؟ من من. ممتاز. مين MEN. من. ممتاز. وليست مين، هكذا تنطق MEN صح السبيلنج، اما البرونانسيشن من. برضه plural فهي count. يبقى كل ما هو singular and plural form for the word يبقى بيدخل معايا في صيغة countable nouns، أو بالأمريكان English count. في البريتش countable، American count. مقابل الناحية التانية British uncountable، American non-count. طيب في الجزء الخاص ب listening and speaking we're going to listen for specific information and provide explanation. هنتعلم ازاي نوصف أو نشرح. In the reading section and writing section, reading for specific information, reading diagrams. حد يعرف الدياجرامز؟ مرت عليكم بشكل او باخر في الحاسب او حتى في الرياضيات. محدش عنده خلفيه؟ It's like a chart or something like that. يا ما شاء الله رسم بياني. ما شاء الله ممتاز. like charts او رسوم البيانيه، جداول البيانيه زي ما تسموها. discard incorrect information. احنا مش بس كده، احنا هنحدد المعلومه الخاطئه ونجنبها بعيدا، omit، نحذفها يعني. ثم بعض online activities and tests، وهنتدرب على كده كتير ان شاء الله. ده كان week 1. حتى الآن في صعوبة؟ الأمور طيبة؟ ايوه مو طيب يا استاذ. جميل. إن شاء الله. Yes. نروح بقى على week 2 اللي أعتقد الغرفة مش تسمح لنا إن إحنا نخلصه كامل على بعضه، فنغلق الغرفة الآن، نخرج ثم نعود كالمعتاد بعد 5 دقائق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.